and nervous system are present. It is entirely absent. Excretory and nervous system are present. The reproductive system is highly developed and complete in all segments. General characters of cystose: the three regions in adult form: head, scolex, neck, strobila. And based of the maturity of the reproductive organ, তিন ভাগে ভাগ করা যায়: immature, mature আর gravid. Immature হচ্ছে male and female organs are not separated. Mature হচ্ছে male and female organs are developed. The male organs appear first. আর gravid হচ্ছে uterus is filled with eggs. ঠিক আছে adult form এ। The female reproductive system হচ্ছে ventral surface of each segment ovary single or paired, vagina, seminal receptacle and seminal duct, uterus opens in the pseudophilidia, blind cyclophilidia. এগুলো অতটা দরকার নেই। আচ্ছা, টার্মিনোলজি এই জিনিসগুলো একটুখানি মন দিয়ে শোন। ঋতিক সামনে বস। স্ট্রোবিলা হচ্ছে বডি আর ট্রাঙ্ক, স্কোলেক্স হচ্ছে হেড, প্রোগ্লোটিড ইন্ডিভিজুয়াল সেগমেন্টকে প্রোগ্লোটিড বলা হয়। আরাত্রিক শুনছিস? Individual segment, complete unit of the tapeworm. Rostellum has a beak-like projection on the head. Oncosphere, a six-hooked hexa embryo inside the egg. And embryo four is enveloping membrane surrounding the oncosphere. Eggshell, outer membrane enclosing the oncosphere with embryo four. Cysticercus, resting stage of the larva and intermediate host, which develops into a bladder worm. Cysticercoid, small bladder containing invaginated head proximally and the solid elongated portion. Hydatid cyst, যেটা আজকে আমরা পড়বো, hydatid cyst, larval stage of echinococcus. এই ঘুমিয়ে অত্রি ওই যে সামনে ওকে তোল, ওকে না আরতিকের পাশে। দেবার্ঘ ঘুম পাচ্ছে বাবা, শুনছিস? তো ডিপিটা দারুণ। hydatid cyst, larval stage of echinococcus. এগুলো দরকার নেই, দাঁড়া হ্যাঁ, ক্লাসিফিকেশন অফ সিস্টোজ ইনফেক্টিং ম্যান। দেবার্ঘ একটু মন দিয়ে শোন বাবা এগুলো। Possessing false slit-like grooves. Adult forms in the intestine: Dipholobacterium latum, fish form. Larval stages: Sparaganium mansoni আর Polypherum. আর adult forms in the intestine: Tinea solium আর Tinea saginata. এই দুটো পড়তে হয়। এই Tinea হয়ে গেছে ক্লাস, কালকে পড়িয়েছেন তো। Tinea solium pork tapeworm আর Tinea saginata হচ্ছে beef tapeworm. লার্ভাল স্টেজেস ইন ম্যানের মধ্যে হচ্ছে হাইডাটিড সিস্টোফিলিয়ান সিস্টোজের মধ্যে লার্ভাল স্টেজেস ইন ম্যান: হাইডাটিড সিস্ট অফ ইকানোকক্কাস গ্রানুলোসাস, ডগ টেপওয়ার্ম, ইকানোকক্কাস মাল্টিলোকুলারিস, সিস্টিসার্কাস সেলুলোসি অফ দ্য টিনিয়া সোলিয়াম। আজকে আমরা হাইডাটিড সিস্ট বা ইকানোকক্কাস পড়বো। এগুলোতে চলে ছাড়, আর আমরা চলে আসবো পুরো ইয়েতে ইকাইনোকক্কাসে। ইকাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাস। দেবার্ঘ তুই শুনছিস না? তুই ডিপির মতো ঘড়ি দেখছিস বাবা। ত্রিবর্ণা ঘুম পাচ্ছে না তো? অন্বেষা খাওয়া হয়েছে? আয়ুষ, বর্ণার্ক, আয়ুষ এসছিস? বর্ণ বর্ণ হওয়া। ডগ টেপওয়ার্ম কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? লিভার, দে অ্যাফেক্ট দ্য লিভার, লাং, কিডনি অ্যান্ড ব্রেইন অফ হিউম্যানস অ্যান্ড কাউস। The habitat is সায়ন, তাড়াতাড়ি তোর জন্যই ওয়েট করছি। হ্যাবিটেট হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন, হারবার অনলি দ্য লার্ভাল ফর্ম বাট নট দ্য অ্যাডাল্ট ফর্ম। ইকাইনোকক্কাস আর আয়ুষ। ডেফিনিটিভ হোস্ট কে? ডগ মেইনলি। ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট হচ্ছে ম্যান। এইটা শুধু মনে রাখলেই হবে। ডেফিনিটিভ হোস্ট, ডি ফর ডেফিনিটিভ হোস্ট ডগ, আর ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট ম্যান। দ্য লার্ভাল ফর্ম হচ্ছে ইকাইনোকক্কাস লার্ভাল ফর্ম কজেস হাইড্রেটেড ডিজিজ। লাইফ সাইকেলটা অ্যাডাল্ট ফর্ম থাকে স্মল ইন্টেস্ট, ঠিক আছে, এফেক্ট করে লিভার, লাং, কিডনি অ্যান্ড হিউম্যানস অফ অ্যানিমালস। হ্যাবিটেট হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন। ডেফিনিটিভ হোস্ট হচ্ছে ডগ, ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট হচ্ছে ম্যান। লার্ভাল ফর্ম অফ ইকাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাস কজেস হাইড্রেটেড ডিজিজ। এবার লাইফ সাইকেলটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সৌভিক, অ্যাডাল্টটা স্মল ইন্টেস্টাইনে থাকে, সেখান থেকে এমব্রায়োনেটেড এগ ইন দ্য ফিসিস। কোনো সময়তে কন্টামিনেটেড হ্যান্ডস অ্যান্ড ফিঙ্গার্সে ইয়ে করে দিলে হিউম্যানসের মধ্যে চলে যায়। অঙ্কোস্ফিয়ার hatches, penetrates the intestinal wall, hydatid cyst in the liver, lungs, etc. তারপর protoscolex from the cyst, colex আবার attaches into the intestine. Definitive host হচ্ছে dogs and other canines, আর intermediate হচ্ছে sheep, goat আর human beings. ঠিক আছে? এই যে অ্যাডাল্ট টেপওয়ার্মে গ্র্যাভিড প্রোগ্লোটিড আর ম্যাচিওর প্রোগ্লোটিড, প্রথম দিকে যেটা থাকে একদম হেড এন্ডে যে থাকে হচ্ছে স্কোলিসিস,
তারপরে হচ্ছে ইম্যাচিওর প্রোগ্লোটিড, তারপরে ম্যাচিওর প্রোগ্লোটিড, আর একদম শেষে হচ্ছে গ্র্যাভিড প্রোগ্লোটিড। এই দেখ হাইড্রাটেড সিস্টের এই ছবিগুলো যখন এই সিস্ট মতো ফর্ম করতে থাকে, ঠিক আছে, সিটি স্ক্যানে পাওয়া যাচ্ছে। The hydrated cyst has 3 layers: pericyst or the adventitia, outer cuticular or external ectocyst, and inner germinal or the endocyst. তাহলে তিনটে লেয়ার কি কি অরিত্র? পেরিসিস্ট, এক্টোসিস্ট, এন্ডোসিস্ট। এই হাইড্রাটেড সিস্টের ছবি মানে শর্ট নোট আসে, ইয়ে করতে হয়, মানে দেখে রাখবি। হ্যাঁ, hydrated fluid, it's a clear colorless pale yellow, low specific gravity, which is slightly acidic, pH 6.7, contains sodium chloride, sodium sulfate. It's antigenic, immunological test use করা হয়, highly toxic, causes anaphylaxis. হাইড্রেটেড স্যান্ড, এই যে হাইড্রেটেড সিস্টের এরকম দেখতে হয়। ডায়াগনোসিস কিভাবে করি? ইন্টারমিডিয়েট হাইপারসেনসিটিভ টেস্ট, ব্লাড এক্সামিনেশনে আমরা হাইড্রেটেড ডিজিজে ইওসিনোফিলিয়া হয়, অ্যান্ড সেরোলজিক্যাল টেস্টে কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন টেস্ট, প্রেসিপিটিন টেস্ট, এলাইজা, মলিকুলার মেথডস ডিএনএ আর রেডিওলজি পাংচার আর রেডিওলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট, অ্যালবেন্ডাজল 400 থেকে 800 মিলিগ্রাম বিডি ফর 1 to 6 months, আর প্রিভেনশন বাই ডিওয়ার্মিং অফ দ্য ডগস আর পার্সোনাল প্রোফাইল্যাক্সিস। ঠিক আছে। আর alveolar আর multilocular hydrated cyst in man is caused by Echinococcus multilocularis. না এটা দরকার নেই, আবার একটা ডিটেলসে হাইড্রেটেড সিস্টে যাচ্ছি। Echinococcus multilocularis, which causes multilocular alveolar lesions, are locally invasive, found in the alpine regions. এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। আচ্ছা, হিউম্যান হচ্ছে যে অ্যাক্সিডেন্টাল ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট। হেপাটিক হাইড্রেটেড সিস্ট হচ্ছে মোস্ট কমনলি কোথায় হয়? রাইট লোব অফ দ্য লিভারে। Most common segment occurs primarily to the liver. Other organs কোথায় কোথায় যায়? Lung, brain and bone কম। Following tissue lodgement, cystoid proliferation occurs in the form of a slowly enlarging cyst. In 80% of the individuals, the only manifestation of echinococcal disease is a solitary cyst in a single organ. তাহলে দেবার্ঘ হেমাটোজেনাস ডিসেমিনেশন হয় মেইনলি কোথায় এফেক্ট করছে? লিভারে। ফলিং মানে টিস্যু লজমেন্টে স্লোলি এনলার্জিং সিস্টের মতো বাড়তে থাকে। 3 লেয়ার্স অরিত্র যেটা বলছিলাম, adventitia by pericyst consisting of compressed liver parenchyma and the fibrous tissue induced by the expanding parasitic cyst. তারপরে হচ্ছে ectocyst is elastic white covering easily separable from the adventitia. Germinal epithelium or the endocyst is a single layer of cells lining the inner aspects of the cyst and is the only living component being responsible for the formation of other layers as well as the hydrated fluid and brood capsules within the cyst. In some primary cysts, laminated membranes may eventually disintegrate and brood capsules are freed and grow into the daughter cyst. Sometimes the germinal epithelium protrudes out towards the external side of the cyst to form the exogenous daughter cyst, which if left treated may cause recurrence. The hydrated cysts গুলো হচ্ছে slow growing, 1 to 3 cm per year and remain inapparent for a long time. যতক্ষণ না কোনো compressive features হচ্ছে সায়ন, ততক্ষণ কিন্তু এরা কোনো symptoms করে না। ঠিক আছে। ক্লিনিক্যাল ফিচার্সগুলো কি কি হয়? মেল আর ফিমেল they are equally affected. The cysts are largely asymptomatic until complications occur. সিমটমসগুলো কি কি করে আরাত্রিক? The symptoms of hydrated disease may be caused by compression, obstruction or displacement of adjacent organs or structures. The most common presenting symptoms are abdominal pain, dyspepsia and vomiting. Are may present as obstructive jaundice, intrahepatic biliary obstruction. তাহলে একটা হাইড্রেটেড ডিজিজের পেশেন্ট তোকে কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে অবস্ট্রাকটিভ সিমটমসে? হ্যাঁ, জন্ডিস। ভেরি গুড। জন্ডিস, ইয়েলোইশ ডিসকালারেশন অফ দ্য, মানে হাইড্রেটেড একটা পেশেন্ট, তুই আউটডোরে বসে আছিস, কি দেখবি চিন্ময়? ইয়েলোইশ স্ক্লেরা। তাহলে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস দেখবি কনজুগেটেড বিলিরুবিনটা হাই। তখন কি কি জিনিসগুলো তুই সাসপেক্ট করতে পারিস? অনেক কিছু জিনিসের সাথে লিভার সিরোসিস বা হাইড্রেটেড ডিজিজও সাসপেক্ট করতে পারিস। তুই একটা সিমটম থেকে সেই সাসপেকশনে তো এগোবি তো, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। ঠিক আছে। হেপাটোমেগালি মোস্ট কমন, কেন হচ্ছে লিভারে অ্যাটাচ করে, পস্টেরিয়র সেগমেন্ট অফ দ্য লিভারে। প্যালপেবল রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট মাস আর মাস উইথ হাইড্রেটেড সিল, ক্যাকেক্সিয়া ইন চিলড্রেন। অ্যান্ড ক্যামেলট সাইন একটা বলে, সেটা কি? ফলিং ইন্টারবিলিয়ারি রাপচার, partial collapse of the cyst wall. Jaundice due to pressure over the biliary tree. Pressure on the portal vein can lead to portal hypertension. Rupture into the biliary tree may mimic recurrent cholelithiasis, biliary obstruction and cholangitis. Commonest ইয়ে হচ্ছে cholangitis. কখনো কখনো চিন্ময়ী peritoneal ক্যাভিটিতে রাপচার করে যায়, may cause potentially fatal anaphylactic reaction and disseminated intra-abdominal echinococcus. Rupture into the bowel and pleural cavity can also occur.
Bacterial superinfection of a hydrated cyst can occur and present like a pyogenic abscess. Erosion into the surrounding structures or organs may result into hematogenous dissemination such as to the lungs, spleen, brain, muscles, bone and rarely kidney. The parasites may die and cysts may eventually get calcified, hepatic dysfunction. And cyst rupture may also be precipitated by a minor blunt abdominal trauma. যখন cyst গুলো রয়েছে কোনো একটা blunt abdominal traumaতেও এই cyst rupture করে যেতে পারে। আবির তাহলে আবির শুনছিস বাবু? তাহলে এই ব্লান্ট সিস্ট রাপচার করলে কি কি হবে? অ্যানাফাইল্যাকটিক রিঅ্যাকশন হবে। অ্যানাফাইল্যাক্সিসে মানে কি, তোর বডি সোয়েলিং হয়ে যাবে, আর্টিকুলার হাইভস অ্যান্ড র্যাশেস হবে, আর ব্লাড টেস্ট করে কোনটা বেশি পাবি? সেরাম আইজিই বেশি পাবি, তাই তো? আবির তোকে বলছি রে, যদি সিস্ট রাপচার করে অ্যানাফাইল্যাকটিক রিঅ্যাকশন হবে, বডি সোয়েলিং, অ্যানাফাইল্যাকটিক রিঅ্যাকশন, মানে বডি হাইভসে ফুলে যাবে, আর হচ্ছে তোর ব্লাড টেস্টে কোনটা বেশি পাবি? সেরাম আইজি বেশি পাবি। O3 এভরিথিং ইজ ফাইন, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? বললে আবার রিপিট করব, ঠিক আছে? রুটিন ল্যাব টেস্টগুলোতে কি দেখবো? লিভার ইনভলভমেন্ট মে বি রিফ্লেক্টেড ইন এলিভেটেড বিলিরুবিন, যেটা বলছিল বিলিরুবিন আর অ্যালকালাইন ফসফেটেজ লেভেল বেড়ে যাবে, সৌভিক। লিউকোসাইটোসিস, ইউসিনোফিলিয়া থাকবে, এর 25% অফ অল পারসনস, এন্ড হাইপোগামাগ্লোবিলিন 30%। সেরোলজিক্যাল টেস্ট, এলাইজা, ইমিউনোহিমোগ্লোবিন টেস্ট, 80 to 95% sensitivity for liver hydrated. Immunohemoglobin test is the initial screening test of choice in case of diagnostic uncertainty. Secondary serological test ki detect antibody against a parasite specific antigen. Immunodiffusion and immunoelectrophoresis demonstrate the antibodies to antigen ARC5 and provide specific confirmation of reactivity. ঠিক আছে? প্লেন এক্স-রে টেস্ট করে দেখতে পাবো ভ্যালুয়েবল ফর পালমোনারি হাইড্রেটেড সিস্ট, কিন্তু লিভারের জন্য পাবো না। রিম অফ ক্যালসিফিকেশন, এই দেখ, এই যে ছবিটা হচ্ছে সাজেস্টিভ অফ নিকাইনোকক্কাল সিস্ট। ইউএসজি অ্যাবডোমেন, মেইন যেটা করা হয় হাইড্রেটেড সিস্ট করলে ইউএসজি অ্যাবডোমেন। চিন্ময় তোর পাশে শুনছিস বাবু? তাহলে লিভার হাইড্রেটেড সিস্টে আমরা কি করব? মেইনলি ইউএসজি হোল অ্যাবডোমেন। চেষ্টা শুনছিস? আল্ট্রাসাউন্ড অ্যাবডোমেন ইজ দ্য প্রাইমারি ডায়াগনস্টিক টেকনিক অ্যান্ড হ্যাজ ডায়াগনস্টিক অ্যাকুরেসি অফ 90%। তাহলে O3 এটাই আমরা সব থেকে বেশি করব। हाइड्रेटेड सिस्ट सब থেকে বেশি কোন অর্গানকে এফেক্ট করে? ओके बॉल, लीवर। तो वो कैसे आपको पता चलेगा? वो ज्यादा बढ़ेगा तभी पैल्पेबल होगा, नहीं तो यूएसजी होल एब्डोमेन, ठीक है? और लीवर को अफेक्ट करके वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, जिसको लिए हम अभी बॉर्नर को कैडबेरी खिलाएंगे। क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, वो उसको कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, ठीक है? तो कंजुगेटेड, अगर आपको पास कोई पेशेंट आता है विथ येलोइश क्लियर एंड कंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई, वन ऑफ द फैक्टर्स you will be suspecting is hydrated disease. Okay beta? Solitary cyst, an anechoic univesicular cyst with well-defined borders and enhancement of the back wall, echoes in a manner similar to simple or congenital cyst. The features are suggesting a hydrated etiology include dependent debris, hydrated sand, moving freely with change in position, presence of wall calcification or local thickening in the wall corresponding to early daughter cyst. Separation of the membranes, ultrasonic water lily sign পাওয়া যায়। এগুলো মাল্টিপল সিস্ট হচ্ছে, উইথ নর্মাল অতটা দরকার নেই। এই যে ইউএসজিতে এরকম ভাবে দেখা যায়। ডাব্লিউএইচ একটা ক্লাসিফিকেশন আছে ডিপেন্ডিং অন দ্য স্টেজ অফ দ্য সিস্ট, CE1, C1, 2, 3, 4, 5। CL হচ্ছে ইউনিলকুলার সিস্ট উইদাউট এনি ইন্টেস্টিনাল ইকোজ এন্ড সেপারেশন। এগুলো অতটা মাথায় রাখতে হবে না। CT scan has the highest sensitivity of imaging of the cyst, 98%. This is the best mode to detect the number, size and location of the cyst. It may provide clue to the presence of complications such as infection and intrabiliary rupture. It may provide clue to the presence of complications such as infection and intrabiliary rupture. The CT scan features include sharply marginated single or multiple rounded cysts of fluid density with a thin dense rim. It is supported by floating membrane within the cyst on the CT scan. তো তা দরকার নেই। CT স্ক্যানের ছবিগুলো আছে। MRI provides extent structural detail of the hydrated cyst superior to CT in hepatic venous system. MRI বা CT স্ক্যান, কিন্তু মেইনলি প্রথমটা তো তুই করবি হচ্ছে ইউএসজি। এবার ট্রিটমেন্টে চলে আসি। ভেরিয়াস অপশনস আর অ্যাভেলেবল, ড্রাগ থেরাপি, পারকিউটেন্স ইন্টারভেনশন, এন্ডোস্কোপিক মেথডস।
Indications of drug therapy আমি কখন দেব? 4 days prior to intervention and continued for 1 month. Albendazole বা mebendazole inoperable cyst যেখানে মাল্টিপল অর্গানের করে গেছে, recurrent hydatitis সার্জিক্যালি আনফিট পেশেন্টসে, আর যেখানে cyst in lung, bone, brain and eyes. Albendazole is administered in a dose of 10 to 15 mg per kg per day in adults with a fixed dose of 400 mg twice daily. এটাই মাথায় রাখ, 400 mg বিডি। তাহলে অ্যালবেন্ডাজোলের ডোজ কত? 400 মিলিগ্রাম বিডি। এটা কখন দেবো আমরা? সার্জিক্যালি আনফিট পেশেন্ট, ইনঅপারেবল সিস্ট, আর যেখানে মাল্টি অর্গানে চলে গেছে, মাল্টি অর্গান আর মাল্টিপল আর মাল্টি অর্গান সিস্ট অ্যান্ড দ্য লাংস, বোন, ব্রেন অ্যান্ড আইজ। ট্রিটমেন্ট ইন গিভেন্স অফ সাইকেলস অফ 28 days with 2 weeks in treatment free periods between this cycle. 28 দিন করে, তারপর 2 সপ্তাহ বন্ধ, আবার 28 দিন। সাইড এফেক্টস কি কি? মাইল্ড অ্যাবডোমিনাল পেইন, নজিয়া, ভমিটিং, প্রুরাইটাস। এই ফার্মা পড়তে পড়তে সৌভিক মনে হয় না যে সমস্ত ড্রাগেরই একটাই সাইড এফেক্ট, নজিয়া, ভমিটিং? সব তাই তো অরিত্র? যা কিছু সাইড এফেক্ট সবই নজিয়া, ভমিটিং। কন্ট্রাইন্ডিকেশনস অফ ড্রাগ থেরাপি কোথায় কোথায়? O3, লার্জ সিস্ট, হানিকম সিস্ট, ইনফেক্টেড ক্যালসিফাইড সিস্ট আর প্রেগনেন্সিতে। আর মেইনলি যেটা করা হয় সিঙ্গেল সলিটারি সিস্টগুলোতে পেয়ার। হোয়াট ইজ পেয়ার? পাংচার, অ্যাসপিরেশন, ইনজেকশন অ্যান্ড রিঅ্যাসপিরেশন। ইন্ডিকেশনস কি? হ্যাঁ, CL, C1, 2 and 3 স্টেজে, রিল্যাপস সিস্ট আফটার সার্জারি, ইনফেক্টেড সিস্ট ইন প্রেগনেন্ট ওমেন, সিস্ট মোর দ্যান 5 সেন্টিমিটার ইন ডিফারেন্ট লিভার সেগমেন্টস। কমপ্লিকেশন হয় এখানে, মর্টালিটি রেট একটু অ্যাসোসিয়েটেড 2.5% ক্ষেত্রে, অ্যান্ড অ্যানাফাইলাক্সিস same as open surgery. Drug should be kept ready for anaphylaxis. Contraindications for pair: inaccessible cyst, superficially located cyst, cyst with multiple septi, honeycomb cyst, hypoechogenic cyst and calcified cyst in the lung. USG guided মানে percutaneous aspiration বা pair, ঠিক আছে? আর এগুলো দরকার নেই, হাউ টু পারফর্ম পেয়ার, বাস। এই দেখ হাইড্রাটেড সিস্ট এরকম করে, কখন না কখন দেখবি মিউজিয়ামে গিয়ে সৌভিক এরকম দেখতে পাবি। হ্যাঁ, এরকম হাইড্রাটেড সিস্ট গুলো। কমপ্লিকেশন তো biliary লিকেজ ফিকেজ, অত দরকার নেই। The antihelminthic serve as an important adjuvant to surgical or percutaneous therapies. Preoperative albendazole is recommended by WHO as it reduces the proportion of viable scoliosis at operation and cuts the postoperative recurrence rate more than 50%. ঠিক আছে, বাস। আর that is clarithromycin and azithromycin, they are effective in Mycobacterium avium complex infection. So now they are not good against Mycobacterium tuberculosis. What are the first line drug of Mycobacterium tuberculosis? Streptomycin. Is it a first line drug or second line drug? Huh? IV no, IM, parenteral. IV no, IM. किसे दें? IV दें, IM दें? Parenteral. It is parenteral antitubercular is first line streptomycin. কোন গ্রুপে দেয়? কোন গ্রুপে দেয়? মানে নিউয়ার পেশেন্টে দেয় না ওল্ডার পেশেন্টে দেয়? মানে একটা পেশেন্ট ফার্স্ট টাইম টিউবারকুলোসিস ইনফেক্টেড তাকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন দেয়, নাকি যেটা রিল্যাপস হয়ে আছে তাকে দেয়? ক্যাটাগরি 1 ক্যাটাগরি 2 করানো হয়েছে? ক্যাটাগরি 1 কাকে বলে? ক্যাটাগরি 2 ক্যাটাগরি 1 কাকে বলে? ক্যাটাগরি 2 ক্যাটাগরি 1 2 নেই। ইন্টেন্সিভ ফেজ, কন্টিনিউয়েশন ফেজ। ইন্টেন্সিভ ফেজে কি কি ড্রাগ দেয়? দেখে সেকেন্ড লাইন ড্রাগ কোনগুলো? অ্যান্টিটিউবারকুলার। সেকেন্ড লাইন অ্যান্টিটিউবারকুলার বলো। ফ্লুরোকুইনোলোজ, কানামাইসিন, অ্যামিকাসিন, মানে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড which is injectable aminoglycoside other than streptomycin. Streptomycin is the first line drug, but there is clarithromycin or azithromycin. They have no role even in the second line antitubercular as a second line antitubercular, but they are the first line drug for Mycobacterium avium complex. কি স্টেনে স্টেন হয় মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম গুলো? এভরি স্টেনে। So not only MAC but other Mycobacterium like Canacei and Photium, Murium, these all are
can be treated by this clarithromycin or azithromycin. Now it has been seen clarithromycin is a lower MCI, minimal inhibitory concentration. So it should be a better drug or more potent drug than the azithromycin. But it has been seen that azithromycin has a higher tissue and intracellular level concentration. So for the pharmacokinetic property, it has been seen clarithromycin and azithromycin in vivo, they are more or less similar action. Clarithromycin has a better MIC, whereas the pharmacokinetic properties like penetration in the tissue and the cells are more for the azithromycin. So the drug of choice or first line drugs are composed of azithromycin or clarithromycin. Now it has been seen it is difficult to eradicate. It is difficult to eradicate MAC. So what is our target? Our target to control the infection. To control the infection so that the, up to which the cellular immunity is recovered. So all these patients who is infected with MAC are infected with HIV AIDS. So concomitant use of this opportune infection against the opportunistic infection of MAC along with the antiretroviral therapy. So antiretroviral therapy along with MAC, it should be continued. And how long? When there is, it cannot be eradicated. So our target is recovery of the cell immunity, cell type immunity by increased CD4 count. Increase CD4 count at least more than 100. And it should be stay there for 3 months. So our target is not the eradication of this infection, but control that infection so that the cell-mediated immunity of the AIDS patient can recover to a certain extent and stay there, so that opportunistic infection is less in case of when there is a cell-mediated immunity is more. And cell-mediated immunity denotes by CD4 count. CD4 count. CD4 count, when it goes, our target is it should be more than 100. More than 100 and stay there for at least 3 months. So first thing is that most of the infection, our target is eradicate that infection. But in this situation for MAC, it is difficult to eradicate MAC. So we treat that patient against MAC for buying time against the, so that the cell mediated immunity comes back. Cell mediated immunity that denotes by the CD4 count, and CD4 count, if it is more than 100 and stay there for 3 months, it's our target. Up to that we control that infection of MAC, but we cannot eradicate it. Now neither a single therapy or a regime, it has been shown that it is good or better than the other, but their target is not the eradication, that's the control. And it is also at least 3 to 4 drugs at a time, 3 to 4 drugs at a time for the intensive phase, and for continuation phase 2 to 3 drugs to control that infection. So primary drug is which group of drug? Which group of drug is primarily effective against this MAC? Clarithromycin, azithromycin, that is macrolide group of drug. But the not single drug, even not a regime can eradicate it. We have to give 3 to 4 drugs for the intensive phase and 2 to 3 drugs for the continuation phase. But what is our target? If it is we unable to eradicate MAC or Mycobacterium avium complex, what is our target? Our target is to control infection, because it is a disseminated multi-organ infection. To control infection so that at that time antiretroviral therapy helps the patient to increase the CD4 count. That denotes the cell-mediated immunity. For intensive phase, the CD4 count
raise up to 100. Our target is 100 cell per microliter. It is our target, and there should be a symptomatic relief of the patient, which takes 2 to 6 months depending upon the patient. There is not a fixed regime. Some patient can recover up to 2, it should not be less than 2 months and it should not be more than 6 months. So whenever these two targets achieve CD4 count more than 100 or patient became asymptomatic, then we go into the maintenance therapy. Before that, it should not be less than 2 months or more than 6 months. In maintenance therapy, minimum of 12 months of maintenance therapy of MAC, or patient became asymptomatic or MAC or CD4 count 100 for at least 6 months. তার মানে ওখানে মিনিমাম 2 মান্থস, এখানে মিনিমাম 12 মান্থস, মানে at least 12 months plus 2 months, 1 বছর 2 মাস খুব কম করে হলো, আর খুব বেশি হলে 6 months plus 6 months plus 12 months, that means 1.5 years. This is the range between the treatment of MAC should be happen. So first thing, maintenance intensive phase 2 to 6 months. Our target is reaching the CD4 count 100 and patient became asymptomatic. Whereas for maintenance, our target is maintaining the CD4 count over 100 at least for 6 months. Clear এই পর্যন্ত? কিন্তু টোটাল মেইনটেনেন্স মিনিমাম কত হবে? মেইনটেনেন্স 12 মান্থস। তাহলে একটা পেশেন্ট যদি 7 মাসে রিকভার করে, মানে CD4 কাউন্ট বেড়ে যায়, অ্যাসিম্পটোমেটিক হয়, তখন কি করব? তারপরেও 6 মাস দিতে হবে। তো at least 6 months after the CD4 count reach the 100. Clear? But even with this treatment, the mortality is very high, because there is a HIV infection, second is there is CD4 count is less, and there is multiple opportunistic infection even other than MAC. Clear? So for this, first thing is it is difficult to treat or eradicate or control this opportunistic infection, because there is a multiple opportunistic infection. CD4 count or cell mediated immunity is less for patient, and concurrent multiple opportunistic along with the HIV, the main infection. So it is very difficult to recover patient. So even with this therapy, there is a mortality is very high. Prophylaxis of MAC. Prophylaxis. So prophylaxis means patient is not infected by MAC, but patient CD4 count is less. There is a chances of opportunistic infection. Even then, we start prophylactic therapy against the MAC. When patient doesn't have infected with the MAC, but CD4 count is less than 50, we start this. What is the advantage? Now we can use a single drug. It may be azithromycin 1200 milligram per week, clarithromycin 50 milligram twice daily, or rifabutin 300 milligram per day if above two drug is not compatible. So rifabutin is not the first choice for the prophylaxis. In prophylaxis, we can use single drug, either azithromycin or clarithromycin. If it is not, there is contraindication of use this drug, or it is not controlled by it, we can use rifabutin. But these are all the single drug. For prophylaxis, it is the single drug. And up to when it should be continued? It continues simultaneously with HEART. HEART means highly effective antiretroviral therapy. Highly effective antiretroviral therapy কত দূর পর্যন্ত ইউজ করব? যখন CD4 count above 100 plus microliter or stay there for at least 3 months.
For treatment, it is stay there for 6 months. For prophylaxis, it is stay there for 3 months. The target is same. Target is CD4 count more than 100. CD4 count more than 100. For intensive phase, যখনই more than 100 হয়ে যাবে, যদি এটা 2 মাসের বেশি হয়ে যায়, you should go into the maintenance therapy. Maintenance therapy তে যেই অ্যাচিভ করে যাবে, তুমি রেগুলারলি মেনটেন করবে at least for 6 months. টোটালটা হচ্ছে at least 12 months আর অ্যাচিভ করার পরে 6 months মিনিমাম। আর for prophylactic therapy target is same, CD4 count more than 100 and it should be more than 3 months for prophylaxis. Number of drugs are for treatment. There is 2 phases. One is না মেইনটেনেন্স ফেজে দুটো ফেজ আছে, একটা হচ্ছে ইন্টেন্সিভ ফেজ, একটা হচ্ছে মেইনটেনেন্স ফেজ। ইন্টেন্সিভ ফেজে at least 3 to 4 drug, whereas for the maintenance phase it is 2 to 3 drug. Duration for intensive phase 2 to 6 months, whereas maintenance phase 12 months, intensive phase 2 to 6 months and 12 months for the maintenance phase and 6 months after achieving 100 CD4 count. So other than clarithromycin, azithromycin, one of these, along with that there should be a drug like rifabutin for the prophylactic therapy. So clarithromycin, ethambutol, rifabutin, these drugs should be given in the intensive phase plus minus clarithromycin or ciprofloxacin, levofloxacin or moxifloxacin. Which group of drug this is? কোন গ্রুপের ড্রাগ? সিপ্রোফ্লক্সাসিন কোন গ্রুপের ড্রাগ? ফ্লুরোকুইনোনস। কিভাবে কাজ করে? ডিএনএ জাইরেস ইনহিবিটর। তাহলে ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন প্লাস ইথাম্বিউটল প্লাস রিফাবিউটিন তিনটে থাকবেই, তার সাথে প্লাস মাইনাস আইদার সিপ্রো, লেভো or moxifloxacin. For maintenance therapy, clarithromycin or azithromycin along or ethambutol, rifabutin or fluoroquinolones. তার মানে 3 to 4 আর 2 to 3 for the maintenance phase. ঠিক আছে, এইটুকুনি। ম্যাকের শর্ট নোট আছে বা লং কোশ্চেনের পার্ট কোশ্চেন আছে। তো হোয়াট আর দ্য ড্রাগস ইউজ? মেনটেনেন্স ফেজ, ইন্টেন্সিভ ফেজ, মেনটেনেন্স ফেজ। যখনই ইন্টেন্সিভ ফেজ, মেনটেনেন্স ফেজ বলবে, ইন্টেন্সিভ ফেজে কটা ড্রাগ দেবে, ডিউরেশন কত, টার্গেট কি। সিমিলারলি মেনটেনেন্স ফেজে কটা ড্রাগ দেবে, ডিউরেশন কত, টার্গেট কি। ঠিক আছে। আর প্রোফাইল্যাক্সিস কখন দেবে, কত, 50-এর নিচে, আর টার্গেট উইল বি 100. For prophylaxis, it should be stay there for 3 months. For therapy, it should be stay there for 6 months. Anti-leprotic drug. So Hansen's disease, another name is Hansen's disease. Microbacterium leprae is the causative organism. Which organ it is involved? Which organ it involved? Primarily skin, peripheral nerves and most of the superficial tissues. Most of the superficial tissues are involved. Which organ is involved by Mycobacterium tuberculosis? Tuberculosis এ কোথায় কোথায়? Lungs. আর এক্সট্রা পালমোনারি কি আছে? Bone, intestine, anything is? Meningitis? হ্যাঁ, স্কিন, টিউবারকুলোসিসে লিভারে কি করে, হেপাটাইটিস কি অ্যাবসেস করে, আর জেনিটো ইউরিনারি। মোস্ট কমন organ is involved is lungs. It can be primary or secondary. Then extrapulmonary means GIT, genitourinary
bones আর meningitis, তাই তো, মানে meninges, but all are the deep tissues, whereas lepri involves all the superficial tissues, skin, mucous membranes, and peripheral nerves, and involves the peripheral nerve. They grow very slowly, so it is difficult to culture in the artificial culture medium. Armadillo food pad, they multiply in there. It is still a social stigma, and why it is social stigma? Why it is social stigma? Because if it is not treated previously, what happened? Not on from the skin, it goes into the muscle, and from the muscle it also involves the bones, specifically the bones of the phalanges, and that lead to phalanges involved korle amputation of that portion, and deformity and amputation that leads to this social barrier. So what is our target? Our target should be diagnosed early and treat the patient. That can prevent to go into the complication as well as the recovery of the patient and make the patient non-infectious. Drugs, these are the drugs that are used in leprosy: dapsone, clofazimine, rifampicin. These are the most commonly used drugs, but there is ethionamide and other antibiotics like ofloxacin, minocycline, and clarithromycin are also used as a second line drugs. But the first line drugs of leprosy primarily dapsone, clofazimine, and rifampicin. রিফাম্পিসিন কিভাবে কাজ করে পড়ানো হয়েছে তো? রিফাম্পিসিন কিভাবে? হ্যাঁ, সবই প্রোটিন সিনথেসিস। প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর কোনগুলো বলো তো? অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল আর ম্যাক্রোলাইড। রিফাম্পিসিনের সাইড এফেক্ট আমি লেপ্রোসিতে পড়াবো না, ওটা কোথায় পড়ানো হবে? কোথায়? ওসিপিতে, টিউবারকুলোসিসে পড়ানো হয়েছে তো? কি হয় সাইড এফেক্ট? কি হয়? ফ্লু লাইক সিন্ড্রোম, হেপাটোটক্সিসিটি, then there is a discoloration or orange discoloration of urine. These are the side effect of rifampicin. How we can diagnose? Skin, therefore প্রথমে হচ্ছে ক্লিনিক্যালি কি আসবে? ক্লিনিক্যালি লস অফ সেন্সেশন, there may be nerve thickening, only nerve involvement can be there, and it should be diagnosed clinically. After that it is confirmed by the acid fast bacilli in the skin smear. In skin smear acid fast bacilli আর কি তাহলে ক্লিনিক্যালি কি হবে? কি নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করবে? হাইপোপিগমেন্টে হাইপোস্ট্যাটিক, মানে সেন্সেশন থাকবে না, আর 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 শুধু যদি নার্ভ ইনভলভ হয় নার্ভ থিকেনিং থাকতে পারে। তাহলে সেটাকে চিন্তা করে কি টেস্ট করতে হবে? স্কিন স্মিয়ারে অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই দেখতে হবে, অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই ইন দ্য স্কিন স্মিয়ার। ঠিক আছে, এটা ডায়াগনোসিস। তাহলে ক্লিনিক্যালি কি হবে? প্রথমে হাইপোস্থেসিয়া বা অ্যানাস্থেসিয়া অফ স্কিন প্যাচ, নার্ভ থিকেনিং, সেটা থেকে দেখে কি সাসপেক্ট করবে? লেপ্রোসি সাসপেক্ট করলে স্কিন স্মিয়ারে অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই দেখতে হবে। অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই ইরাডিকেশনের জন্য ন্যাশনাল লেপ্রোসি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম launched in 1955, whereas 1982 it converted into the eradication program in 1982. Incidence is less than 1 plus 10,000 population. Classification: intermediate, tuberculoid, borderline, lepromatous, pure neuritis. Leprosy পড়ানো হয়েছে তো মাইক্রোবায়োলজিতে? Primarily well defined skin lesion in case of tuberculoid. Anesthetic patch,
organism may not be found in the skin for possibacillary or multibacillary. Possibacillary. Multibacillary ক্ষেত্রে there will be lepromatous leprosy. Ill-defined skin lesion, whereas that is well-defined. Skin thickening, grossly corrugated skin. Then there is a large nerve trunk. If disease progressed, nerve involvement, atrophy of the skin, তারপরে কি হবে muscle. Then it can also, if it is untreated, specifically in case of lepromatous leprosy, it can also involve the bones, and that cause the phalanges of the extremity ulceration and spontaneous amputation that causes deformity. So for prevention of this, we have to detect the patient early and treat. Detection এর জন্য কি হবে ডিটেক্ট করবে? ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজিক্যাল। ক্লিনিক্যালি কি দেখবে আমরা? কি হবে? নার্ভ থিকেনিং একটা, আর তার মোর ইম্পর্টেন্টলি অ্যানাস্থেসি, হাইপোটোনিয়া অ্যানাস্থেটিক প্যাচ। It may be very well demarcated or ill demarcated. Ill demarcated goes in favor of lepromatous, well demarcated. Lepromin test is there, smear positive organism. For multibacillary, we give rifampicin supervised 600 milligram, followed by dapsone 100 milligram per day, self-administered, and clofazimine 300 milligram supervised monthly, whereas 50 milligram per day administered for the 2 years. ঠিক আছে, তাহলে ফর মাল্টিব্যাসিলারি কটা ড্রাগ দিচ্ছি? মাল্টিব্যাসিলারি রিফাম্পিসিন, ড্যাপসন, ক্লোফাজিমিন। রিফাম্পিসিন হচ্ছে 600 মিলিগ্রাম মান্থলি সুপারভাইজ, ড্যাপসন 100 মিলিগ্রাম পার ডে সেলফ অ্যাডমিনিস্টার্ড, ক্লোফাজিমিনে 300 মিলিগ্রাম সুপারভাইজ monthly, whereas 50 milligram per day self-administered. তিনটে drug for multibacillary. Possibacillary, small number of organism, we use rifampicin 600 milligram per month supervised and dapsone 100 milligram per day self-administered, and it is for 6 months. After that, there should be a repeat of this smear. তাহলে for possibacillary how many drugs? 2 drugs, which is not there, clofazimine, and duration is 6 months, whereas multibacillary 2 years. Clear? So for revision of your anatomy, you can see here the picture. The main anatomical nomenclature here is given is head, greater trochanter, lesser trochanter, then lateral condyle, medial condyle, lateral epicondyle, medial epicondyle, shaft. So proximal end, shaft, and distal end. Okay. First of all, you should show the examiner whether it is anterior or posterior. So how will you hold? Means while you are presenting anatomical position, and then you can proceed. So as you have seen the anatomy, greater trochanter, lesser trochanter, neck, shaft and all, these are the important nomenclature we will be using now. So when in exam, in practical what will happen, kirokom dewa hobe, there will be a 5 to 6 benches. Every bench will have a specimen. Like in one specimen would be a bone, any bone, skull, mandible, or whatever, means femur or pelvis, any one bone will be there. Then there will be X-ray, then there will be poison, then there will be another specimen of
injury report, some injury will be given. So each individual has to attend each bench, and he will be having approximately 10 minutes each bench, 10 to 15 minutes to write all the inferences down. Okay, that will be in exam. I am telling you how these things will appear in exam. So like if this bone is given, in the means a labeling will be there, identify the bone and write about the medico legal inferences from the bone. এরকম একটা কোশ্চেন আসবে প্র্যাকটিক্যালে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে ভাইভাটাও ডিসকাস করব, যখন ওই প্র্যাকটিক্যালে লিখবি, লেখার পর ওইটা তো আবার নিয়ে যেতে হবে স্যারের কাছে, স্যার এবার ওখান থেকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, সেটা হলো ভাইভা। তো উইল বি সাইমালটেনিয়াসলি means discussing what will come in viva also. Okay, so বোনটা পেলে এবার ভাইভাতে কি হবে, the examiner will ask you what is this, so you will answer this: it is a human femur dried and devoid of soft tissues. This thing you have to write in your practical exam also, as well as in viva also. You have to explain that this is a humor, this is a femur dried and devoid of soft tissues. So in case of if it is a skull, then you will say it is a human skull dried and devoid of soft tissue. Okay, if it's a mandible, then same, it is a mandible dried and devoid of soft tissue. এটা আনসার করতে হবে প্রথমে। তারপরে আসি, হাউ ডু ইউ নো দিস ইজ অফ এ হিউম্যান। সেকেন্ড কোশ্চেন ভাইভাতে আসে যে এটা হিউম্যান না অ্যানিমালের, কি করে বুঝবো যে এই বোনটা যেটা তোমাদের দেয়া হয়েছে এটা ইজ ইট অফ হিউম্যান অর অ্যানিমাল, অর ইট ইজ plastic or wooden, how will you know? So there are particular tests. First thing you will answer, if a complete bone is given to you, you can say that from my anatomical and morphological knowledge that it is of human nature. From your human anatomical knowledge, that would be the answer. Now if a fragment of bone, মানে এই একটা ছোট্ট টুকরো দেওয়া হলো, small piece has been given to you, means it has been found, the police has brought to you that sir somebody has made a complaint that that small portion of bone was found lying outside, so please tell us what it is. So police gave you the bone. Now how will you identify? Now anatomical knowledge is, the complete anatomy is not there, means the whole specimen is not there. So how will you know, tell, means how will you come to a conclusion what it is? So this is, you will do first of all microscopic test examination. You will take a piece of the fragment and examine it underneath a microscope. So if you see Haversian canal system, osteons and all, then you can say that yes, it may be of a human. But there is a fallacy in microscopic examination also, because we cannot identify with apes. They will have similar with us. So next is the chemical test. Chemical test means you can burn the bone, then that bone ash can be done, chemical test can be done, that is like chromatography, gas chromatography or another chromatography, from which we can identify that it is human or not, well, or if there are presence of any heavy metal or something like that. Another chemical test is like to find the after dissolving it we can find calcium and all, that we can say that it is of not human but organic nature, not inorganic. So the most important one is the precipitin test. In precipitin test, this will be asked in your exam, what is precipitin test. I guess it was previously means taught to you what is precipitin, no? Not taught. So precipitin test is very important. Precipitin test is for species identification, human or not. So এটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, এই দুটো বলতে পারলে ভালো, কেমিক্যাল টেস্ট, মাইক্রোস্কোপিক টেস্ট, বাট প্রেসিপিটাইন ইজ মাস্ট। প্রেসিপিটিন টেস্ট কি করে, ইট ইজ ভ্যালিড টিল 15 ইয়ার্স, মানে বোনের একটা ফ্র্যাগমেন্ট ছিল, ওই বোনটা যদি 15 বছরের নিচে থাকে, মিনস ইট ইজ বিলো 15 ইয়ার্স that bone specimen, then we can perform precipitin test. Why 15 years and below is because
after 15 years the plasma proteins and all degrade, so we cannot perform the test and it will not come out. So what is precipitin test? Precipitin test is an test. What we do is we take a test tube, we take the fragment of bone. In the test tube we add some normal saline and then put the bone and keep it for some time. Then later on we put anti-human antibody to it, anti-human antibody to it, and then we keep it for 30 minutes. So what happens is, after 30 minutes, if it is of a human, there will be precipitation, means a white ring will form at the junction of the, means in between of that solution. So that is precipitin test. That's an immunological test. So if the precipitation is formed, then you say it is of human origin. If not, then it is not human. Okay. So this is precipitin test. At least you should answer precipitin test in exam. এটা কিন্তু বলতেই হবে, ঠিক আছে? প্র্যাকটিক্যাল এক্সামে ভাইভাতে এইটা জিজ্ঞেস করবে। আর যে টেস্টগুলো আছে, ডিএনএ টেস্ট করা যেতে পারে। Now the second part of the question is, what medical legal inferences can you draw from the bone? So these are the things. These things we have to find out. So in exam also we have to answer on these topics only. Okay. Race, sex, age, injury, stain, stature, if any disease is there or not, any deformity, times is death and cause of death. So first we come about race. ঠিক আছে? How do we know the race? By first of all the morphological features. Morphological features means how is the width of the bone, width kotota, length kotota. So like in how many races do you know? Chiefly 3 races are there. Caucasians, yeah, take it. Caucasians, Mongoloid and Negroid. Okay, these 3 particularly. Does Indians belong to? Indians belong to a mixed race. It is mixed means some people say it's a mix from Caucasians and Negroid. So variation is there. So we are of mixed race. So morphological features, we can identify Caucasians from the Negroids. Negroids will have larger bone and width would be more, such things. Whereas in like bone length, in Caucasians the bone length will be more, but in Negroids it will be little bit more, means more than Caucasians, and it will be more heavy in Negroids. Now comes the index. This is the most important one, index. The first 2 will be okay, if you are not able to answer, fine, no problem, but the index is important. Index মানে কি হচ্ছে, this is metric value. Other ones was morphological ones, but this third one is metric. Metric মানে এটা মাপা যায়, যেটা মাপা যায় সেটা হলো সঠিক, ওর উপরে আমরা নির্ণয় নিতে পারি। We can conclude something from the index. That is a metric part. So in metric part we have 3 indexes, means race by index, crural index, intermembranous index and humerofemoral index. You may take a picture of it or write it down. These are questions. So like the professor might ask you by race, by index, how will you determine race? So you have to answer these 3, that from crural index, intermembranous and humerofemoral index, from that long bone, that femur. So from skull there are separate indexes, okay, and other bones there are separate indexes, but particularly for the femur bone, these 3 indexes. Now we'll কোনটার মানে এই 3টে এই তো আসছে। ক্রুরাল ইন্ডেক্স, ঠিক আছে? ক্রুরাল ইন্ডেক্স হচ্ছে লেংথ অফ টিবিয়া বাই লেংথ অফ ফিমার, ঠিক আছে, ডিভাইড করে ইন্টু 100, ঠিক আছে?
তো এইটাকে তো মেজার করতে হচ্ছে, সো হাউ উইল ইউ মেজার এ বোন, দ্যাট ইজ এ সেপারেট কোশ্চেন। বোন ইজ মেজার্ড বাই, দ্যাট ইজ অ্যান অস্টিওমেট্রিক বোর্ড। ওই অস্টিওমেট্রিক বোর্ডের নামটাও ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে হেপবার্ন অস্টিওমেট্রিক বোর্ড। দেখাচ্ছি, এই যে এইটা হচ্ছে অস্টিওমেট্রিক বোর্ড, ঠিক আছে। অস্টিওমেট্রিক বোর্ডে কি হচ্ছে, এখানে একটা ইঞ্চি টেপ আছে, ঠিক আছে, মেজারিং স্কেল আছে একদিকে, এইদিকেও আছে, এইদিকেও আছে। আর এটা একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার প্ল্যাটফর্মের মতন, মানে বক্সের মতন। ওর ভেতরে ওই বোনটাকে রেখে দিলাম, দেন from the other end we can slide. One end is fixed, the other end we can slide, and then we take the reading. So this is sliding one, so we pushed it till we reached the end, and then we will take the reading. So from this we can calculate the length of the bone. So this is, the board's name is Hepburn osteometric board. Hepburn osteometric board, ঠিক আছে, ওটা ইম্পর্টেন্ট, হেপবার্নটা, হেপবার্ন অস্টিওমেট্রিক বোর্ড। আর একটা বোর্ড, another board is also there, and so you can say Trevor's osteometric board. So at least two names you remember, Hepburn and Trevor. So crural index, note it down. This you have to memorize in exam. No need of explanation. Whatever is comes out of the result, if it is 86.49 or nearby, it will be Indian. European, it will be 86.3. Negroids, it will be 86.2. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পার্থক্য হচ্ছে ওই রকমই কাছাকাছি। Means in exam you just have to mention what is crural index. Means up till here, fine if you can tell. This part, if you can remember, then well and good. But till here, what is crural index? The formula you should know. Then comes intermembral index. ঠিক আছে, humerus plus radius, मतलब upper limb by lower limb into 100. এর ভ্যালুগুলো এরকম আছে, এইভাবে আমরা রেসকে, কোনটা হিউমারাস প্লাস রেডিয়াস, নিউমারেটর যদি কম বেশি থাকে তার উপরেই ডিপেন্ড করবে এটা, ঠিক আছে। হয়েছে, লিখেছিস, নাহলে ছবি তুলে রাখ, যেটা খুশি ভালো লাগে আর কি, সুবিধা যেটাই হয়। তারপরে হচ্ছে হিউমেরোফেমোরাল ইন্ডেক্স, হিউমারাস বাই ফিমার ইন্টু 100, এই ভ্যালুগুলো এলো যেটা আসবে। হ্যাঁ, ইন্ডিয়ানসরা একটু কম, সত্যি তাই, ওই নিগ্রয়েডস আর কাউকেশিয়ানসদের একটু ক্লাইমেট হিসেবে ওদের এটা বেশি। কাউকেশিয়ানস আর মোস্টলি মাউন্টেন পিপল, দেয়ার অরিজিন, they have come from mountains, Caucasians, ঠিক আছে। এই হিউমেরোফেমোরাল হয়ে গেল এই তিনটে। এরপরে আমরা উইল ফাইন্ড সেক্সটা ইম্পর্টেন্ট, যে ওটা মেয়ের ফিমার না ছেলে ফিমার, ঠিক আছে। সো ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দি বোন, whether it's male or female. So what first things is the morphological features. Morphological features এ কি কি থাকবে মেল আর ফিমারে? মেল হলো, এই যে দেখ লেখা আছে, মেল হলো ম্যাসিভ হেভি ইমপ্রেশন থাকবে, মার্কিং থাকবে, মরফোলজিক্যাল এটা, ঠিক আছে। মরফোলজিক মানে হচ্ছে যেটা আমি দেখে বুঝতে পারছি। অ্যাঙ্গেলগুলো হয়ে গেল মেট্রিক, মরফোলজি মাপতে হবে ওগুলো। তো এইটা দিয়ে শুরু করতে হয় সেক্সটা ডিসক্রাইব করা, যে দি বোন প্রেজেন্টেড টু মি ইজ হ্যাজ লাইটার অ্যান্ড ইমপ্রেশনস অফ মাস্কুলার অ্যাটাচমেন্ট লেস প্রমিনেন্ট, এগুলো দিয়ে শুরু করতে হয়। এইবার আসবে মেট্রিক পার্ট। তো এই দুটোর মধ্যে কোনটা মেল কোনটা ফিমেল মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, আচ্ছা,
ঠিক ঠিক সঠিক সঠিক ঠিক আছে। এইবার মেট্রিক পার্টটা বুঝতে গেলে আমাদের এটাকে ড্র করতে হবে কিংবা পিকচার তুলে নাও, আইদার ড্র ইট অর টেক এ পিকচার অফ ইট। এই যে 2 নম্বরটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে, শাফট থেকে নেকের। এটা হচ্ছে ডায়ামিটার অফ হেড, ঠিক আছে। দেখ এটা কিন্তু সোজা না, এটা ইনক্লাইন্ড, ঠিক আছে, অ্যাঙ্গেলার আছে। এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে, নেকের অ্যাঙ্গেল। এটা এইভাবে আর এইভাবে, ঠিক আছে। এই যে অ্যাঙ্গেল একটা ফর্ম হচ্ছে, এটা হচ্ছে 2 নম্বর। এইবার এইটা হচ্ছে ট্রোক্যান্টারিক অবলিক লেংথ, এই যে 5 নম্বরটা একদম নিচের থেকে ফ্রম ডাউন টিল greater trochanter, not head, okay. This is the third one is popliteal length. দেখবি ওই বোনটাকে দেখবি এখানে একটা খরখরে একটা ইয়ে আছে, রিজের মতন আছে। হোয়াট ডু উই কল দ্যাট? লিনিয়া অ্যাসপেরা। লিনিয়া আলবাটা হচ্ছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা হচ্ছে লিনিয়া অ্যাসপেরা। এবার লিনিয়া অ্যাসপেরার এই যে একটা মিডিয়াল আর একটা ল্যাটারাল লিপ যাচ্ছে, ঠিক আছে। এই যে হ্যাঁ মিডিয়াল আর ল্যাটারাল, তো এই যে জাংশনটা ওয়্যার দেয়ার ইজ দি সেপারেশন ফ্রম হিয়ার টিল, এই যে ইন্টারকন্ডাইলার একটা লাইন আছে, টিল দেয়ার দিস মেজারমেন্ট, ওকে। এটা ড্র করে নিলে কিংবা ফোনে থাকলে আমি বোঝাচ্ছি এরপরে। আর এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বের করার জন্য, এটা স্ট্রেট এরকম রাখলে ল্যাটারাল, ঠিক আছে, এইভাবে রাখলে একটা অ্যাঙ্গেল হবে। এবার মেট্রিক পার্ট এলো, ঠিক আছে। হেড যেটা আমরা প্রথমে দেখলাম ওই পিকচারে যেটা ছিল, লার্জার ফর্মস 2/3 অফ এ স্ফিয়ার, মানে এই যে অ্যাসিটাবুলার ফোসা, ঠিক আছে, এখানে আর্টিকুলেট করা, বুঝতে পারবে 2/3 অফ দি স্ফিয়ার কেন বলছে, ওখানে এটা ঢুকছে, এটা বুঝতে পারবে। দেখ কতটা ঢুকছে কতটা বেরিয়ে আছে, ফিমেলটা পুরোটাই ঢুকে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। হিয়ার লার্জার ফর্মস 2/3 অফ এ স্ফিয়ার, স্মলার ফর্মস লেস দেন 2/3 অফ এ স্ফিয়ার। আর ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার যেটা ওই যে বললাম এইভাবে মাপতে হবে অ্যাঙ্গেল করে, ওটা মোর দ্যান 47 ইন মেলস whereas it is less than 45 in females posterior। এটা আগে ক্লিয়ার হতে হবে, তবে গিয়ে সব ঠিক থাকবে। ওখানে গিয়ে সব থেকে বড় কনফিউশন এটাই হয় যে অ্যান্টিরিয়র না কোনটা পোস্টেরিয়র, ঠিক আছে। স্পিয়ার পার্ট, আই ব্রট দ্য বোন, ওকে, নট ফর পার্টিকুলার এক্সামিনেশন। এইটার মানে এটাই যে হেড মেলে বড় হয়, ফিমেলে ছোট হয়। ওই যে গোল পার্টটা দেখ, দুটোরই দেখ, এই গোলটা ছোট, ওই হেডের গোলটা, আর মেলের গোলটা দেখ কত বড়। স্পিয়ার, ওটা স্পিয়ার স্পেরিক্যাল, তো ওইটা বড় ওটা ছোট। এবার কতটা কি ভার্টিক্যাল ডায়ামিটার যদি মাপা যায়, when we measure the vertical diameter we find it is more in males 47 millimeter and above, and in female it will be less than 45, ঠিক আছে। এই পার্টটা আমাদের মুখস্থ করতে হবে। তো এটা ছবি তুলে রাখ, হয়ে গেল, বাড়ি গিয়ে ওটা মুখস্থ করে নেবে কিংবা এক্সামের আগে মুখস্থ করবে। তারপরে ওই যে অ্যাঙ্গেলটা যেটা আমরা ডিসকাস করছিলাম, অ্যাঙ্গেল অফ নেক উইথ শাফট, এটা কি হচ্ছে ছেলেদের ক্ষেত্রে ইন কেস অফ মেলস ইট উইল বি মোর দেন 125, অবটিউস অ্যাঙ্গেল হবে মোর দেন 125। বেশিরভাগ মেজারমেন্টই 125 ফোরেন্সিকে, 125 ভ্যালুটাকে মনে রাখতে হবে। বেশিরভাগ বোনসের এই অ্যাঙ্গেলটাই 125, তো ইজিলি ওটা এই বাই হার্ট করা যায়। যদি মোর দেন 125 মেল, লেস দেন 125 ফিমেল, ঠিক আছে। মানে কি হলো, এই যে মানে আর্টিকুলেশন অফ ফিমার যদি অ্যাঙ্গেলটা দেখা যায় মোর ভার্টিক্যাল ইন মেলস, ফিমেলদের একটু বাঁকানো থাকে, ওয়াইডার, সো দ্যাট দে লুক মোর বিউটিফুল, তাই তো। সো এবার হলো পপলিটিয়াল লেংথ, যেটা আমরা হোয়াট আই হ্যাভ শোড ইউ বিফোর, ফ্রম দি লিনিয়া অ্যাসপেরা জাংশন টু
ওয়ার ইন্টারকন্ডাইলার লাইন ওই দেখ ওখান থেকে বের দেখে নে ওই দেখ ওই লিনিয়া অ্যাসপেরার ওই জাংশনটা দেখ দিয়ে ওই ইন্টারকন্ডাইলার লাইন মানে ল্যাটারাল আর মিডিয়াল এপিকন্ডাইলার যে লাইন ওই জাংশনে ওটা ওপরেরটা নিচে যান ওই নচের ওপরে হ্যাঁ 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 ওইখানে অবধি ওটা হলো পপলিটিয়াল লেংথ তারপরে হচ্ছে বাইকন্ডাইলার উইডথ মানে ওই মিডিয়াল এপিকন ওই দুটোকে মেজার করতে হবে তো ওইটা যদি ওই যে ভ্যালু দেখতে পাচ্ছিস ওই ভ্যালুটার যদি মাঝামাঝি আসে কি কম বেশি আসে সেই হিসাবে মেল ফিমেল ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান ইজ ট্রোক্যান্ট্রিক অবলিক লেংথ ট্রোক্যান্ট্রিক অবলিক লেংথ মানে হচ্ছে সেই গ্রেটার ট্রোক্যান্টার থেকে একদম এন্ড পর্যন্ত একদম নিচে পর্যন্ত হ্যাঁ 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 ওইটা গ্রেট এটা হচ্ছে মোর দ্যান 450 মিলিমিটার অ্যান্ড লেস দ্যান 390 মিলিমিটার এটা ভ্যালুগুলো মোটামুটি মুখস্থ করতে হবে এক্সামে কিংবা মুখস্থ করতেই হবে আমাদেরও করতে হয়েছিল তারপরে হচ্ছে অ্যাঙ্গুলেশন অফ শাফট উইথ কন্ডাইলস ওই যে যেটা ওখানে রাখ এইভাবে ওই এতে সারফেসে আসতে রাখলে ওই যে অ্যাঙ্গেল দেখ একটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম হচ্ছে হ্যাঁ ল্যাটারাল অ্যাসপেক্টে হ্যাঁ ওই ফ্ল্যাট সারফেসে রাখ ফ্ল্যাট একটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম হচ্ছে ঠিক আছে ওইটা যদি 80 ডিগ্রি হয় মেল ল্যাটারাল অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে ল্যাটারাল থেকে আর যদি ফিমেলে একটু কম হয় 75 ডিগ্রি তার কম হতে পারে কাট অফ হচ্ছে 75 আর এতে প্রায় 80 এটা হচ্ছে এমনি দেখানোর জন্য দিস ইজ ফর ইয়োর অবজারভেশন ওই যে দেখতে পাচ্ছিস ইন্টারকন্ডাইলার নচ ওই যে এইভাবে দেখ হ্যাঁ দ্যাট নচ ইজ মোর ওয়াইডার ইন ফিমেল দেখতে পাচ্ছিস ওটা মোর ওয়াইডার ইন ফিমেল অ্যান্ড ইন মেল ইট উইল বি ন্যারো এটা হয় ওই মেলটা ন্যারো হয় আর ফিমেলটা ওয়াইডার হয় এটা ওই যে অ্যাঙ্গেল যেটা ফর্ম করে কিউ অ্যাঙ্গেল এটা দেখ মেলসদের জন্য একটু ভার্টিক্যাল টাইপের আর্টিকুলেশন আর ওই ফিমেলসদের একটু ইনক্লাইন্ড এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না এটা জিজ্ঞেস করবে না তাও বোঝানোর জন্য যে ওই অ্যাঙ্গেলটা কেন এরকম সেই জন্য এটা ড্র করা আছে নেক্সট হচ্ছে এজ মানে হচ্ছে we have to find the age what could be the age from that bone তো এর জন্য what are the parameters we see is age of appearance and fusion of ossification centers so there are primary ossification center and secondary ossification প্রাইমারি এই ফিমারে একটাই হয় শাফটে থাকে ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফেই ওটা হয়ে যায় এবার হচ্ছে সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার এবার এই চার্টটা আবার মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে দিস ইজ ফ্রম গলস্টোন চার্ট গলস্টোন হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট গলস্টোন চার্ট গলস্টোন চার্ট লং বোনসের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এজ ডিটারমিনেশনের জন্য গলস্টোন চার্ট GALSTAUN এটা কোশ্চেন গলস্টোন চার্ট ইম্পর্টেন্ট ইন বেঙ্গলি পপুলেশন Bengali population means our population in this state we appreciate this chart we means the high court recognizes this chart so as per the Goldstone chart values Goldstone is a anthropologist he performed this what do you call study among the Bengali population and he found these findings so we take these findings for age estimation in Bengali population. So according to Goldstone chart, head of femur appears in the age of 1 year, both in male and female, and it fuses 16 to 19 years in male, female it is 14 to 15 years. দেখ এই বোনগুলো সবই ফিউজ হয়ে গেছে there is no line of demarcation if there is line of demarcation if you can see then it is not fused okay so this chart you have to memorize কি মেমোরাইজ করতে হবে হেড অফ ফিমার গ্রেটার ট্রোক্যান্টার কখন অ্যাপিয়ার করলো কখন ফিউজ করলো লেসার ট্রোক্যান্টার when it appeared and when it fused then is lower end of femur মানে ওই নিচের দিকটা ঠিক আছে লোয়ার এন্ড অফ ফিমার কখন ফিউজ করছে কেন কি
অ্যাপিয়ার ওরা বাই বার্থ কিংবা ওই জাস্ট আফটার বার্থ ওটা অ্যাপিয়ার করে যায়। সো দিস ভ্যালুজ ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ। We also had to memorize. So you will also have to memorize in exam. You have to find the age. So this chart will you will be means taking into consideration and finding the age. For finding the age. Now comes stature. Stature মানে ওই যে বোন ছিল, বোন থেকে আমরা লেংথ বের করব, মানে হাইট অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল। So what we did was we put the bone in osteometric board and we got a value. So normally in males it is like 44, 45, females it will be 38 to 40, 38 to 39. So if whatever we find the length in the osteometric board, we will multiply it with 3.82, okay, in males. Whereas in females, we will multiply it with 3.08. This is as per Pan. Pan is also a forensic expert or anthropologist. He studied the Bengali, Bihari and Odisha population and came up with that multiplication factor. এই মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টরটা কিন্তু সবারই জন্য আলাদা আলাদা, ঠিক আছে? এটা বেঙ্গলি পপুলেশনদের জন্য আমরা ওইটা নিচ্ছি 3.82 ফর মেলস অ্যান্ড ফিমেলস ইটস 3.08। যদি এটা ইউপি পপুলেশন হয় তাহলে নর্মালি নাথ বলি, ন্যাট এখানে লেখে। সিদ্দিকি অ্যান্ড শাহ আর একটা অ্যানথ্রোপোলজি, ওরা একটা স্টাডি করেছিল পাঞ্জাবি পপুলেশন, ওদের জন্য আলাদা মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর আছে। যেহেতু আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছি, এত কমপ্লিকেট করে লাভ নেই। সো I just gave you what is needed. So if in exam it comes, then you will multiply it with 3.82 for male, and if it's for female, you will multiply it with 3.08. Then you will get the length of the individual. ঠিক আছে? Plus 2.5 সেন্টিমিটার, ওটা হচ্ছে সফট টিস্যুর জন্য নেওয়া হয়। যা ফাইন্ডিং এলো প্লাস 2.5 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে, সফট টিস্যুর জন্য হয়ে গেল। These are for Indian population, Pan, Nath and Siddiqui. Carl Pearson, Trotter and Glaser, and these two are for European population. European Negroid means this Caucasian population. So we are not, means these are not valid for us. For international means people, these two means anthropometric tables and on will be valid for these two. But you have to remember the name. Carl Pearson, Trotter and Glaser. ঠিক আছে? So from femur is the best long bone for estimation of stature. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে সব থেকে ভালো বোন কোনটা যার থেকে আমরা স্টেচারটা বলতে পারবো, লং বোনে বলবো আমরা ফিমার। এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। তারপরে আমরা ফাইন্ডিংস, যেটা আমরা এক্সাম প্র্যাকটিক্যালে লিখি, তো লেখার যেটা নিয়ম হচ্ছে ফাইন্ডিংস দিয়ে প্রথমে we will start with writing like this is a femur. Don't write the male or female first. You will write this is a femur, dried and devoid of soft tissue. Then you will put the heading findings. Then you will start writing about the bone. You will not write male femur. You will just start describing the bone. That this is a massive, this bone is a massive and has heavy impression. Then you will go to metric part. In the same findings only continue. Then you will write head is larger, forms 2/3 of sphere, vertical diameter এত, then angle of shaft 125, এগুলো লিখলি দিয়ে ইনফারেন্সারে লিখতে হবে ইট ইজ অফ মেল অর ফিমেল ফিমার। ঠিক আছে? ফাইন্ডিংস ওইভাবে লিখলি। তারপরে আসছে ওপিনিয়ন কিভাবে দিবি লাস্ট এক্সামে পার্টে। ফ্রম মাই ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অফ দিস স্পেসিমেন provided to me, in my opinion, the bone is of human origin. It is male,
যেটা হলো মেল আর ফিমেল it is aged above এত years and below এত years on the date and time of examination. এর মধ্যে এবার যদি তুই রেস ডিটারমিন করতে পারি ওটাও অ্যাড করবি যে রেস এই হলো আদার ওপিনিয়ন লাইক ইফ দ্যার ইজ এনি ইনজুরি দ্যাট অলসো ইউ ক্যান রাইট বাট নট হিয়ার নাও কামিং টু আদার থিংস রেস হয়ে গেল সেক্স হয়ে গেল এজ হয়ে গেল ইনজুরি কি আছে sometimes there can be fracture there can be burns ঠিক আছে হেভি মেটাল পয়জনিং হতে পারে উই ক্যান ফাইন্ড ইট ঠিক আছে ইনজুরি স্টেনস ব্লাড স্টেন আছে কিনা হয়ে গেল স্টেচারটা ডিসকাস করলাম ডিজিজ অস্টিওপোরোসিস আছে সিফিলিস আছে আর তারপরে ওই কি যেন স্কারভি টারভি রিকেটস আছে ওগুলোতেও পাওয়া যেতে পারে তারপরে বোনের ওই ডিজিজ থাকে বোন ডিজিজেস ওই যে টিউমার থাকে that are those part deformity the same only time since death and cause of death these two are important so cause of death তো হয়ে গেল ইনজুরিতে যেগুলো দেখে যদি ইনজুরি থাকে তো you will say that it is due to the effects of injuries আর যদি পয়জনিং থাকে তাহলে পয়জনিং দিতে পারিস time since death if the bone has been given to you so the police may ask you that what could be the time since death so if the bone is greasy foul smelling পচা গন্ধ আসছে তারপরে ওতে টিস্যু লেগে আছে লিগামেন্ট ওগুলো সব সফট টিস্যু লেগে আছে then it is below 6 months bad odor greasy in nature below 6 months in case only ligaments are attached no soft tissue but ligaments and other soft tissue some sort soft tissue is attached could be 6 months to 1 year after 1 year mostly there will be no soft tissue it will be dried and it will have whitish appearance so after 1 year to a decade what we can do is we can cut the bone at the diaphyseal level at the diaphysis this section so we have cut through the cross section then we observe okay we put uv light দিয়ে দেখবো ঠিক আছে uv light এ এটা হচ্ছে ম্যারো ক্যানাল ঠিক আছে এটা যদি ফুললি uv light এ bluish appearance হয় তাহলে এটা fresh so gradually what happens this bluish appearance diminishes as the age progresses like from decades to decades it will diminish by 200 years of age this will be totally diminished so this is early phase when uv light is put there is bluish luminescence so it is fresh then after some time what happens the cortex surface is narrowed এই যে মাঝখানে একটুখানি ব্লুইশ পাওয়া যাবে আবার ম্যারোর এখানেও মোটামুটি দূরে চলে গেছে এই মাঝে একটা রিং এর মতন মনে হবে মোটা রিং দ্যাট ইজ more progressing and when it has progressed means it is very old age means a very old bone then there will be maybe a small this bluish appearance like this small later on it may disappear this is from cross section by uv fluorescence method another is by nitrogen content of the bone is about 4.5 so it will gradually diminish so in older people means like means more than 200 years old bone it will be like 4.5 থেকে 4.2 nitrogen content in bone percentage এটা হলো তাহলে কি হলো uv fluorescence nitrogen content এই দুটো ইম্পর্টেন্ট তারপরে তো কার্বন ডেটিং ওগুলো হচ্ছে কার্বন ডেটিং হচ্ছে লাইক 500 years and above that is carbon dating we don't need normally carbon dating so this uv fluorescence method is good then comes the nitrogen content এতে decrease হচ্ছে ঠিক আছে but in teeth the nitrogen content increases after death এটা একটা মানে এক্সামে উল্টোটা হয় তিতে বাড়ে আর এতে কমে
ঠিক আছে, এই হয়ে গেল। Unfractionated heparin usually does not cross the placenta as well as blood brain barrier. Okay, মনে থাকবে? হ্যাঁ, এই জন্য এখানে আনফ্র্যাকশনাল হেপারিনটা প্রেফার করা হয়। সো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অফ চয়েস ইন প্রেগন্যান্সি, অনেকগুলো অপশন থাকলো, কি হেপারিন। আনফ্র্যাকশনাটেড হেপারিন ইজ আ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট অফ চয়েস ইন প্রেগন্যান্সি। ঠিক আছে, যদি আচ্ছা এরপর আসছে প্রেগন্যান্সি যদি ওরালি দিস কি দিবি, সেক্ষেত্রে ওয়ারফারিন ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা তারপর কি বললাম, ওয়ারফারিন। তাহলে ওয়ারফারিন কি বললাম, অ্যাস কোমোরিন ডেরিভেটিভস না, হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন, দে আর অলসো কল ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিস্ট। কিভাবে অ্যান্টাগনিজম করছে, কোথায়, কোন রিয়াকশন? নেক্সট কোশ্চেন ইজ what are the vitamin K dependent coagulation factor? Very important question. Vitamin K dependent coagulation factor কি বললি? 2, 7, 9, 10 বাস হয়ে গেল। আর কিছু আছে? ইয়েস, প্রোটিন সি অ্যান্ড প্রোটিন এস। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার জন্য তো জিজ্ঞেস করা। প্রোটিন সি, প্রোটিন এস। আর কিছু আছে যারা ভিটামিন কে এর উপর ডিপেন্ডেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট, হিন্টস দেবো একটা, বোনস এর মধ্যে থাকে। বোনস এর মধ্যে, বোন ফরমেশনে ভিটামিন কে এর কোনো রোল আছে? ভিটামিন কে এর কোনো রোল আছে? ভিটামিন ডি তো সবাই জানে রে বাবা, জিজ্ঞেস করছি কি জন্য। Osteocalcin. So cross-linking of osteocalcin is dependent vitamin K. ঠিক আছে, এই জন্য অনেক ভিটামিন যে ক্যালসিয়াম প্রিপারেশনে দেখবি ভিটামিন কে দেয়া থাকে, দেখেছিস কোনো? ভিটামিন K27 দেয়া থাকে। বাড়িতে ক্যালসিয়াম কি খায়? বাড়িতে রেগুলার ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট নিচ্ছে, কি কি কম্পোজিশন আছে দেখেছিস? দেখিস নি, আরো বড় আরো দেখবি। ঠিক আছে, তাহলে কিভাবে কাজ করে? Suppose you have coagulation factor, so there gamma carboxylation is dependent on vitamin K. Okay, so gamma 7, 9, 10. Okay, এখানে কি এনজাইম কাজ করে? গামা গ্লুটামিল ডিকার্বক্সিলেজ, তাই না? না কার্বক্সিলেজ, সরি, কার্বক্সিলেজ এনজাইম। ঠিক আছে, ভিটামিন কে in hydroquinone form, hydroquinone form. Vitamin K in epoxide, তাই তো? এবার মনে আসছে, ইপোক্সাইডটা শুনে মনে পড়লো না, কিছু একটা ইপোক্সাইড রিলেটেড ছিল, তাই না? So this is the active form of vitamin K, this is inactive form. ঠিক আছে,
কে epoxide তাই তো, ভিটামিন কে ইপক্সাইড রিডাক্টেস। This enzyme is inhibited by this warfarin. বোঝা গেল? তাহলে ভিটামিন কে অ্যান্টাগনিজম কিভাবে হলো? আলটিমেটলি ভিটামিন কে নিজেকে অ্যাক্টিভেটেড ফর্মে যেতে যাচ্ছে না, যার ফলে এই রিয়াকশনটা হবে না, ক্লটিং ফ্যাক্টর কার্বক্সিলেশন হবে না, ক্লটিং ফ্যাক্টর ফর্মেশন কমপ্লিট হবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, ভিটামিন কে এর কি কি ফর্ম আছে বললাম? নর্মালি মেন যে তিনটে ফর্ম পাওয়া যায় ভিটামিন K1, K2 and K3, ঠিক আছে? K1, K2, K3 মেনলি 2 to 7 পর্যন্ত আছে, কিন্তু এই তিনটে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? এদের সোর্স কি? সোর্স ভিটামিন K1 এর সোর্স কি? হ্যাঁ, ন্যাচারাল সোর্স আছে একটা। হ্যাঁ, কোন ডায়েট তোরা পড়েছিস তো? আমি যখনই বলবো মনে পড়বে, দেখবি। বলবো আলফা 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 পড়িস নি? আলফা আলফা শাকে থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়লো। হ্যাঁ, ওই ভেজিটেবল মধ্যে। ভিটামিন K3 is derivative or synthetic. ভিটামিন K3 is synthetic usually, ঠিক আছে? ভিটামিন K2 সোর্স কোথায়? মিট। বল বল। Source is sperm of fish. ঠিক আছে? মেনলি সি ফিশ। হলো? আচ্ছা, তারপরে কি ছিল ওয়ারফারিনের পরে? আচ্ছা, কি ডোজে দেয়া হয় ওয়ারফারিন? ওয়ান টু থ্রি 4 মিলিগ্রাম অ্যাভেলেবেল আছে। ঠিক আছে? It depends on severity of the disease. ঠিক আছে? You have to start warfarin to keep the INR, around, yes, around 2. ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? কোয়াগুলেশনটা কম হবে, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রপার্টি ভালো থাকবে। সেটা 2 দিয়েও স্টার্ট করে তোকে উইকলি টেস্ট করতে হবে, পিটি আয়নার টেস্ট করতে হবে। ঠিক আছে? হয়তো সাপোজ তুই দেখলি 2 গ্রাম করে স্টার্ট করলি, 2 মিলিগ্রাম করে স্টার্ট করলি ডেলি। ঠিক আছে? এক সপ্তাহ পরে আয়নার হলো 1.6, then you have to increase the dose। ঠিক আছে? ইনক্রিজ করলি, নাও 4 মিলিগ্রাম করলি, আয়নার হলো 2, তোকে আরো বাড়াতে হবে। ঠিক আছে? 6 করলি, আয়নার হলো 3, এরকম রাখবি। তো 5 বা 6 মিলিগ্রাম তোর লাগবে ডেলি। হলো?
যদি আয়নার খুব বেড়ে যায়, সাপোজ 6 করে স্টার্ট করলে আয়নার হয়ে গেল 7, এটা কি রাখা ঠিক? 7 যদি হয় কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? আয়নার ইজ 6 or 7, এক্সেস ব্লিডিং হতে পারে। ঠিক আছে, মোস্ট কমন কোথা থেকে ব্লিডিং হয়? মোস্ট কমন ইজ হিমাচুরিয়া। ঠিক আছে, খুব পেশেন্টের পাওয়া যায়, হিমাচুর হতে পারে। ঠিক আছে, গাম ব্লিডিং হতে পারে। ঠিক আছে, স্কিন ব্রুস হতে পারে, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজ হতে পারে, জিআই ব্লিড হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবি? যখনই 7 পেলি, ইয়েস, ভিটামিন কে দিতে হবে, আর ওয়ারফারিনের ডোজ কম করতে, বা দুদিনের জন্য ওয়ারফারিনটা বন্ধ রাখলি, তারপরে নেক্সট টাইম 4 বা 3 করে স্টার্ট করলি। কি বোঝা গেল? ব্লাড কোয়াগুলেশন হবে, তাই তো? কে ফর কোয়াগুলেশন, এরকম মনে রাখতে পারিস। ভিটামিন কে দিচ্ছিস মানে কোয়াগুলেশন প্রবাবিলিটি বাড়তে পারে। আচ্ছা, ফ্যাক্টর 10A ইনহিবিটর কি বলেছিলাম? এপিক্সা, রিভারক্সা और ইডোক্সাব্যান। ঠিক আছে, কোথায় ইউজ করবি, কেন ইউজ করবি? ওয়ারফারিন তো ছিল, এগুলো করার কি দরকার ছিল? ওয়ারফারিনের সাইড এফেক্ট বেশি। ঠিক আছে, আর এইগুলোতে কিন্তু ওই পিটিআইনের অতটা চেঞ্জ হয় না। ঠিক আছে, চেঞ্জ হয় না মানে ফ্লাকচুয়েশনটা হয় না। হয়তো আজকে ওয়ারফারিন 4 মিলিগ্রাম চলছে, এক সপ্তাহ ওয়ারফারিন দেওয়ার পরে আয়নার 6 হয়ে গেল, কিন্তু এইগুলোকে তত ফ্লাকচুয়েশন হয় না, একটা স্টেবল পয়েন্টে থাকে। ঠিক আছে, আর কি এগুলো, এদের সাইড এফেক্টও কম। ঠিক আছে, ব্লিডিং সাইড এফেক্ট কম থাকে। এটা তো ওরালি অ্যাভেলেবেল আছেই। ঠিক আছে, এটা ফ্যাক্টর 2 কে ইনহিবিট করে আলটিমেটলি। তাহলে এটা পাথওয়েকে এ করছে, ইনহিবিট করছে, কমন পাথওয়ে। তো কমন পাথওয়ে এ করলে সেক্ষেত্রে আমরা কি ভ্যারিয়েশন পাবো? এপিটিটি প্রলং হবে, এপিটিটি প্রলং হবে না পিটি প্রলং হবে? হ্যাঁ, আচ্ছা, ইন্ট্রিনসিক এক্সট্রিনসিক, এই পাথওয়েতে কোনটা থাকে? এটা থাকে এপি। ঠিক আছে, এই পাথওয়ে থাকবে পিটি, আর কমন পাথওয়েতে দুটোই থাকবে, দুটোই থাকবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ধরো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট হাই ডোজে ইউজ করতে হবে, করলে তবে কিন্তু এই এপিটিটি পিটি চেঞ্জ হয় খুব হাই ডোজে। ঠিক আছে, তার মানে তুই এই পাথওয়েটা যদি বন্ধ করে পিটি এপিটিটি চেঞ্জ করতে চাস, তাহলে এইটাকে অনেক হাই ডোজে লাগবে, পুরোপুরি সাপ্রেস করতে হবে, তবে এপিটিটি পিটি প্রলং হবে। ঠিক আছে, আর যেহেতু এখানে কমন পাথওয়েতে কাজ করছে, এই জন্য এদেরকে পিটি আয়নার সাধারণত রিপিট বা রেগুলার ফলো আপে রাখতে বলা হয় না। অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় এই ক্ষেত্রে। বোঝা গেল? তাহলে তুই যদি এইগুলো ইউজ করিস, রিভারক্সাবান, এপিক্সাবান, তাহলে ঘন ঘন পিটি আয়নার চেক করতে হবে না, পেশেন্টের খরচা কম হবে। কিন্তু ওয়ারফারিন দিলে সপ্তাহে 2 সপ্তাহে চেক করা মানে ম্যান্ডেটরি। ঠিক আছে, আর কিছু আছে? ওগুলো তো ইউজ করা হয় না, হেপারিনটা মেনলি। আর একটা ড্যাবিগ্যাট্রন ছিল না?
হ্যাঁ ঠিক আছে, হচ্ছে আগেরটা 2 ওরা 10 ছিল কিন্তু কমন পাথওয়ে সেম ছিল, ওটা থেকে মিস্টেক হয়ে গেল। যাই হোক, তো ড্যাবিগেটন কাকে ইনহিবিট করে? ইটস ডাইরেক্ট ওরাল থ্রম্বিন ইনহিবিটর, ফ্যাক্টর 2 ইনহিবিটর, ঠিক আছে। এই ব্যাপারেও সেম তাই, পিটিএন এর অতটা চেঞ্জ হয় না, কিন্তু আলটিমেটলি ব্লাড কোয়াগুলেশনটা হবে না, ঠিক আছে। এর ডোজ কি আছে? ডোজ আছে 110 মিলিগ্রাম পার ডে, ঠিক আছে। আর যদি এজ মোর দ্যান 75 হয় সেক্ষেত্রে 75 মিলিগ্রাম পার ডে। কারেন্ট চলে গেল না, গরম লাগছে। বাকিটা পড়ে নিস, অনেক কিছু ফার্মাকোকাইনেটিক্স, মেটাবলিজম, অ্যাকশন, ঠিক আছে। আর ইন্ডিকেশন কোথায়? ইন্ডিকেশন অফ দিস অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট কোথায় কোথায় ইউজ করবে? Indication of anticoagulant. First one is, হ্যাঁ অবশ্যই সেটা তো হবে, কিন্তু ওয়ার্ডের যেগুলো বেশি ইউজ হয় সেটা ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস, ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস, ঠিক আছে। নেক্সট আসবে তোর মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, ঠিক আছে, সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট, হেমোরেজিক টাইপ, ঠিক আছে। ফোর ইজ পেশেন্ট অন অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, তাই না, টু প্রিভেন্ট ইন্ট্রাকার্ডিয়াক থ্রম্বাস, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন পেশেন্ট। আর কোথায়? মেজর পোস্ট অপারেটিভ, হয়তো হিপ রিপ্লেসমেন্ট হলো, পেশেন্ট বহুদিন বেড রিডেন আছে। কিরে শুনছিস? কারেন্ট চলে গেছে নাকি? এসি বন্ধ? এসি বন্ধ করে দিয়েছে, আচ্ছা। ইন পোস্ট অপ পিরিয়ড, শোন রে, পোস্ট অপ পিরিয়ড টু প্রিভেন্ট ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস, ঠিক আছে। সাপোজ হিপ রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, পেশেন্ট বহুদিন শুয়ে থাকবে, হাঁটাচলা করতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে তোকে এই হেপারিন দিয়ে সাধারণত অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দিয়ে রাখা হয়, ওকে। আর কিছু আছে? আর ডায়ালিসিস তো